This conference will now be recorded. Good evening, everyone. My name is Daren. I'm a recovered alcoholic. My sobriety date is February 16th, 2018. I want to thank y'all for inviting me into y'all's lives this evening. It's a beautiful aspect. I've never gotten to be a part of a meeting like this with translation. I think that is beautiful. I was trying to figure out where y'all were at as you were doing the steps. And this whole program is language of the heart. So maybe I don't understand the words, but I feel the power. That is something that I did not arrive here with. I came here beaten and hopeless at the age of 43 after running for about 30 years, causing harm everywhere I went. It didn't look like that. Always on the outside, I had good jobs. I still had a few people that were willing to be in my life. But I chose the topic came to believe because that's what this process has done for me and continues to do on a daily basis. When I arrived here, I had an idea, a vision of God that was angry, vengeful, spiteful, and did not seem to like me. And that, luckily, our literature tells us that however inadequate my understanding is. Sorry about that, Durgarao garu. Durgarao garu, please mute yourself. Durgarao garu, please mute yourself. I don't know where this sound is coming from anymore. Okay, you can go ahead then. Okay. Yeah, so I arrived here with a vision and an understanding of this power, God. Angry, vengeful, spiteful, did not like me. I had some things happen to me as a child and into early adulthood that made me think that if there was one, he didn't seem to care or like me at all. But luckily, our literature allows me to see with a much different eye, and it says, however inadequate. And at this stage, angry, vengeful, and spiteful was enough. That got me in the doors. You know, I had a sponsor who said that though inadequate, it was enough. We can translate from there if you like. ఓకే సో ఏంటంటే ఈయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీటింగ్ రావడానికి ఫస్ట్ టైం అనుభవం అయింది ట్రాన్స్లేషన్ తోటి. దానికి చాలా ఆనందిస్తున్నారు. ఈయన ఏఏకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈయనకి దేవుడి మీద అయితే అసలు కోపం ఉండింది బాగా. ఎందుకంటే నమ్మకం ఏంటంటే దేవుడు కసి తీర్చుకుంటాడు మనం చెయ్యకపోతే, లేకపోతే చెయ్యకపోతే మనల్ని శిక్షిస్తాడు అన్న భావంతో వచ్చేవారు. ఎందుకంటే ఈయన చిన్నప్పుడు నుంచి ఈయన ఏదైతే ఉందో ఇదేందైతే ఉందో ఆయన మతం ఎలాగంటే ఇలాగ దేవుడు ఒకవేళ మనం ఇలా సరిగ్గా ప్రవర్తించకపోతే మనల్ని శిక్షిస్తాడు అన్న మతంలో పెరగటం జరిగింది. అదే కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఈయనకి కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి దేవుడి విషయంలో. సో అందుకనే ఈయన దేవుడికి కొంచెం దేవుడి మీద కొంచెం కోపంతో అసలు ఈ దేవుడు ఏంటి, కథ ఏంటి అని తెలుసుకుందామని ఏదో ప్రయాణం సాగిస్తే అసలు నువ్వు దేవుడు మీద కోపం ఉన్నా ఏదున్నా దేవుడు మీద ఎలాంటి భావన ఉన్నా అది సరిపోతుంది.
అని ఈయన చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, దుర్గారావు గారు మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్, మీరు మీటింగ్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డార్. Okay, thank you. But before I even get to that point with the sponsor, alcohol needs to do its job. And what alcohol does to an alcoholic of my type, as the book would describe, meaning that when I start drinking, I can't stop drinking. And when I do stop drinking, I can't One stop. second, sir. 1 second. I'm really sorry about this, Daren. Oh, that's okay. యా, దుర్గారావు గారు మీరు మీటింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి మైక్. సత్య గారు మీరు ఉన్నారా? మ్యూట్ చేయండి ఒకవేళ ఉంటే. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఉన్నాను. అది మ్యూట్ ఆప్షన్ చూపించట్లేదు సార్, తనకి మ్యూట్ లో ఉన్నారు, బట్ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియట్లేదు. ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ మ్యూటెడ్. థ్యాంక్ యూ. సో ప్లీజ్ గో హెడ్ డారెన్. Okay. So, when I get here, alcohol needs to have done its job. And what alcohol has done to an alcoholic of my type is convinced me that I have zero power and that I need a source of power. Our literature describes that my problem, my dilemma, is lack of power, which means I need to find a source of power. And if I get here and that alcohol has not done its job and it has not convinced me of this, then there's no way that step 2 is going to make any sense to me. Why would I seek another source of power if I still think I have some? And how it works, before it starts to go into the reading of the steps, talks about one who has all power. That one is God, may you find him now. And that statement has always stuck with me because it says all power, meaning I have none, which means I need to find that one who has all so that I can get some. If lack of power is my dilemma, then it sounds like I need to find a power source. In step 2, it says that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. That's asking me for a couple things. One, that I have to believe that I need something greater than myself to be restored to sanity, but also that I have to arrive at step 2 with a little bit of understanding that perhaps I am insane, not in a hospital terminology, not in clinical, but in the idea of what I think my relationship with alcohol is. I am in a delusion. I lack whole truth about my relationship with alcohol. I have a brain that consistently tells me that I can have one or that it'll be different this time. And that's today I've been restored to sanity. Step 10 promises me that having been restored to sanity, right? But this is a process, and I need to walk that journey. And the steps, what they do for me is they help me come to believe that there is a power greater than me. And pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏంటంటే ఏలోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు దేవుడు పవర్ కావాలి. ఏంటంటే ఒక ఒక వాక్యం ఉందండి ఇంగ్లీష్లో, ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ అ డైలమా. ఏంటంటే నా దగ్గర శక్తి లేదు, అది నా ప్రాబ్లం. శక్తి ఉండుంటే బాగానే ఉండేది, నా దగ్గర శక్తి లేదు. ఇదంతా చేయడానికి అంటే నేను ఆల్కహాల్ తోటి నా రిలేషన్ ఏంటో నాకు తెలుసుకోవడానికి కూడా నా దగ్గర శక్తి లేదు. మనకి మొదటి సోపానం అవ్వకపోతే అసలు రెండో సోపానానికి ఎందుకు వస్తాం? మనం ఫస్ట్ నమ్మాలి మనం శక్తిహీనులం, ముందు నా జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది అని. అది నమ్మకపోతే అసలు రెండో సోపానం వేస్ట్. ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఏం నమ్ముతున్నానంటే ఆల్కహాల్ అన్న దాంతో నేను నా జీవితాన్ని నడుపుకోగలుగుతాను అన్నది నమ్మకంలో ఉన్నాను ఇంకా నేను, శక్తిహీను నేను నమ్మకపోతే. సో ఆ మొదటి సోపానం అయితేనే రెండో సోపానంలో కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఇన్సానిటీ అంటే పిచ్చి మనకి అని అంటారు. అంటే మామూలుగా హాస్పిటల్లో పెట్టే పిచ్చి వాళ్ళు కాదు,
మనకు అసలు ఆ ఆల్కహాల్ తో ఉన్న రిలేషన్ మనకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు, మామూలు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. అందుకని మనల్ని ఇన్సేను ఆల్కహాల్ కి సంబంధించి అయితే మనం డెఫినెట్ గా ఇన్సేను అని చెప్తున్నాడు. దాని నుంచి బయటికి రావడానికి నీకు ఖచ్చితంగా పవర్ కావాలి. హౌ ఇట్ వర్క్స్ చాప్టర్ లో స్టెప్స్ ముందు ఒక లైన్ ఉంటుంది, అది నన్ను బాగా తాకింది. ఆ లైన్ ఏంటంటే, మే యూ ఫైండ్ గాడ్ నౌ, ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్. అంటే ఎన్ని రకాలైన పవర్ ఉన్న, ఆల్ పవర్ఫుల్ అంటే ఇంకా ఆయనకి ఏది కూడా దీనికి పవర్ లేదు అన్నది లేదు. ఉన్నత శక్తికి ప్రతి దాంట్లోనే పవర్ ఉంటుంది. ఆల్ పవర్ఫుల్ గాడ్ ని ఇప్పుడు కనుక్కో. నవ్వు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కనుక్కోగాక అని ఆ లైన్ ఉంటుంది. అది నచ్చిందని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the simplicity of step 2, right? In our literature, it says, do I believe, or am I even willing to believe that there is a power greater than me? And if our man can say that he's even willing, then we emphatically assure him that he is on his way, right? So I don't get here with a belief, at least not a very useful belief, but I'm willing to perhaps do the work, and from that work shift my ideas about what this higher power may look like. And it says we emphatically assure him he is on his way. And on his way where? It was described to me, I'm on my way to the next step. So alcohol does its job. It convinces me I need a power greater than myself. Step 2 opens the door to that power. Step 3 says, am I willing to allow this power to do for me what I can't do for myself? And all I have to do in step 3 is make a decision to allow this power to work in my life. And basically, the decision is to continue on through with the rest of these steps. A decision is only as good as the action that follows it. I could have told y'all that I would be here. I'd make a decision to be here. But if I don't show up, then that decision is invalid. So my actions solidify this decision. And that's on a daily. On my daily life, my actions solidify this decision I'm making in step 3, which is to get out of the management business of my life. Right? So the action that I follow step 3 with is step 4. Right? The book says we launch out onto a course of vigorous action. So I go into this inventory, and it's asking me to turn inwards, turn that spotter that I use so well on all of y'all when I judge and I critique everything that everybody does. And it asks me to turn that inwards so that I can look at myself and take a thorough and fearless moral inventory of myself, so that I can uncover, discover, discard those things which are blocking me from this power source that I've now come to understand is within me. For deep down in the hearts of every man, woman, and child is the fundamental idea of God. We'll pause. సో రెండో సోపానంలో మనకి ఒకటే చెప్పుద్ది, నీకు ఉన్నాడేమో అన్న ఉద్దేశం ఉందా దేవుడు అంటే, అదే హయ్యర్ పవర్ అన్నాడు, మనకంటా ఉన్నతమైన శక్తి ఉన్నాడేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా? అంటే సరిపోద్దే, అక్కడి నుంచి నువ్వు ముందుకెళ్ళచ్చు, అక్కడి నుంచి నువ్వు ఉన్నత శక్తితోటి అదే నీ ప్రారంభపు అడుగు అని ఉంటది. సో ఆ అడుగు వేసాక నేను ఇమీడియట్ గా మూడో సోపానంలో వచ్చినప్పుడు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. నిర్ణయం మాత్రమే తీసుకుంటాం. నా ఇచ్చని, నా జీవితాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నాను. ఏంటంటే ముఖ్యంగా నా మేనేజ్మెంట్, నా జీవితాన్ని మేనేజ్ చేయటం నేను ఆపేయాలి. కాకపోతే ఆ నిర్ణయం బలపడాలి అంటే నేను దాని కార్యాచరణలో పెట్టాలి. సో కార్యాచరణలో పెట్టాలి అంటే నేను రోజువారీ జీవితంలో
నా గుణదోషాలతో ప్రవర్తించకుండా, నా స్వార్థంతో ప్రవర్తించకుండా నేను దేవుడు ఇచ్చని నెరవేరుస్తూ సాగాలి. సో అప్పటికప్పుడు ఏంటి ఆ ఇచ్చ 4వ సోపానం చేయటం. వి లాంచ్డ్ అంటాడు, అంటే రాకెట్ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళిపోవాలి 4వ సోపానంలో 3 అవగానే. విగరస్ యాక్షన్ అంటే ఏదో మెల్లిగా యాక్షన్ చేయటం కాదు, విగరస్ గా. అంటే విగరస్ అంటే మంచి శక్తితో చేయటం అనుకోండి, కార్యాచరణ గట్టిగా చేయటం అనుకోండి. గట్టిగా కార్యాచరణ చేస్తుండో 4వ సోపానంలో చూసుకుంటే మొత్తం అన్ని కూడా డిఫెక్ట్, అదే ఆయనకున్న డిఫెక్ట్లు, ఆయన జడ్జిమెంట్లు అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు అక్కడ దాకా చెప్పారు, దాని తర్వాత విందాం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Please go ahead, Daren. Okay, thank you. So here I am writing down some of this inventory, right? Resentments, fears, sex conduct, and all of this is to find and tap into this power source that they keep telling me is buried within me. And I get that done, and I come into step 5 and I sit down with my sponsor and I unload these things to him, and he helps me see my part, which allows me to get free of the burden that these past experiences have put on my spirit and the blockage that they have caused in this channel to God. And I come out of that 5th step with some guidance that says, if I find these things objectionable, then I offer them up to this God, right? And one of the promises of step 5 is that I will feel closer and nearer to this God. Because I've cleared the channel, I've started to create and develop this relationship with this power who I come to find out does care for me and has been there the whole time. And the beauty of inventory is it helps me see that. It helps me see that I have a part in all of this, so I can stop blaming God for these things that happened in my life and start recognizing that humans have faults, their human frailty. And I go into 6 and I have to express again some willingness to give these things up, these things that I believe kept me alive. They were my survivor instincts, these character defects that what I believed kept me going, I've now come to understand have hindered me with my relationship with God. And step 7 asks that I humbly ask this God to remove these things as he sees fit. Right, and I do these things, and I come upon a 8 and 9, and in 8 and 9 we're looking at the amends process for me to go out and help God's children heal from these harms that I've caused them, whether it be financial, direct, indirect, the ripple effect of the damage I do within my family dynamic, right? And as I describe these things to you, I'm changing in this process. I am going from a willingness to believe to a vision, to a new pair of glasses, as Chuck Chamberlain would talk about. I see the world with a different lens. And because of that, I start to get closer to this power. I have an open channel. And now I'm getting ready to start developing these tools that'll help me stay close to it. We'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఏమంటున్నారంటే 5వ సోపానం ఇంకొక మనిషితోటి కూర్చుని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు కరెక్ట్ గా ద్వారం తెరుచుకుంటుంది ఈ ఛానల్. అంతతోటి ఆగటం లేదు. ఏంటంటే నేను నా జీవితం అంతా కూడా ఈ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు అంటే ఈ గుణదోషాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నాకు నేను బతకడానికి ఉపయోగపడి, కాకపోతే నా ఉన్నత శక్తి నుంచి దూరం చేసి.
సో ఈరోజు ఈ ఉండటం నాకు అబ్జెక్షనబుల్, అంటే నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఇది నేను తీయడానికి ఆయన మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, 6-7 సోపానాల్లోకి వెళ్ళాలి. 6 సోపానంలో ముందు నా ఇష్టత ఉండాలి, విల్లింగ్నెస్. ఇది నా దగ్గర ఉండకూడదు, ఇంకా దీన్ని నేను అప్పచెప్పాలి, ఇది ఈ గుణదోషం నాకు సరిపోవటం లేదు అని 7వ సోపానంలో వినయంతో అడగాలి. అంటే డిమాండ్ కాకుండా వినయంతో, తీయచ్చు, ఎప్పుడు తీస్తాడో తెలియదు, వినయం అంటారు. అడిగాక 8-9 సోపానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దేవుడు ఏంటంటే, నేను ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అందరూ మానవులు అన్నాక వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ అదే గుణదోషాలు ఉంటాయి. మానవులు అన్నాక రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఫ్రేలిటీస్ అన్న వర్డ్ వాడాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ లో, హ్యూమన్ ఫ్రేలిటీస్. సో అది నేను గుర్తించి, వాళ్ళు కూడా దేవుడి పిల్లలే అన్నది గుర్తించాలి. నేనెంతో దేవుడికి, వాళ్ళు అంతే. సో వాళ్ళకి అమెండ్స్, ఫైనాన్షియల్ కావచ్చు, డైరెక్ట్ అమెండ్స్ కావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ అమెండ్స్ కావచ్చు. ఎందుకంటే నేను స్వార్థపూరితంగా తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఒక చెరువులో రాయి వేస్తే అది ఎలాగా చిన్న చిన్న ఏంటంటే కెరటాల్లాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, రిపుల్ ఎఫెక్ట్, అలాగా నా ఫ్యామిలీలో అలాగా నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను నా స్వార్థంతో. సో అవన్నీ ఆ దేవుడి పిల్లలు హీల్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళ గాయాలు కూడా మానాలి అంటే నేను అమెండ్స్ చెయ్యాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మెల్లిగా నేను ఒక నమ్మకానికి వస్తాను, దేవుడిని కేమ్ టు బిలీవ్కి వస్తాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర దేవుడితో డైరెక్ట్ ఛానల్. చక్ చేంబర్లిన్ అని చాలా ఫేమస్ ఏ మెంబర్ ఉండేవాడు. ఫేమస్ అని కాదు, మంచి రికవరీ ఉండేది. ఒక పుస్తకం కూడా రాసాడు, ఏ పేర్ ఆఫ్ న్యూ గ్లాసెస్ అని. అంటే జీవితం అలాగే ఉంటుంది. అయితే నేను పెట్టుకున్న కళ్ళజోడు వేరు, ఇప్పుడు నేను జీవితాన్ని చూసే విధానం వేరు. సో అలాగే నాకు మెల్లిగా ఈ నమ్మకానికి వచ్చాక అప్పుడు నాకు కళ్ళజోడు వస్తుంది. ఆ నమ్మకం రావాలంటే నేను దేవుడు పని చేసుకుంటాను అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right, thank you. So here we are, right? We're moving along in this process, and I'm starting to see the world a little differently. I'm starting to feel the world differently. I'm having some experiences, right? The inventory has done something to me. I'm coming into this amends process where I'm going to go out and clean up the wreckage of my past. And, I have this list in front of me, right? And I look at it and I'm full of fear because I'm afraid of what these people are going to do or say or think of me when I try to reach out to them um, to see if they're even willing to sit down with me as I try to do this process, as I try to make this amends direct wherever possible. Um, and it brings me back to the fear prayer back in inventory, right? Where it tells me I ask God to remove this fear so that I may be what he would have me be. And it makes me think about what would God want me to be. Happy, joyous, and free comes to mind. So I say that prayer, and then I follow it with action, because in this program, every prayer that we've been offered guides us and directs us towards action immediately afterwards. Faith without works is dead, meaning I can pray all day long, but if I do not follow it with action, the results will be nil. So
I'm sitting in front, and because of these prayers, I'm starting to see that there's something, right? Because I'm getting removed from these resentments. These fears are being taken from me. And I go and I start making these amends. And I start getting closer to my mother, my father, my sister, my other family members, bosses, co-workers, every ex-girlfriend and my ex-wife, all these people in my lives, because I get to sit down in front of them and own the things that I have done to them and allow them to start to heal. And I get to see God in them now. And now this idea of coming to believe is developing not into just belief, but it's turning into faith because I've had experiences. The only difference between hope and faith is that faith has a track record. That track record is the experiences that I have from the actions that I take. We'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఇంకోటి ఏంటంటే అండి నేను చెప్పేది ముఖ్యంగా ఈ 9వ సోపానం అమెండ్స్ చేసేటప్పుడు ఇంక భయం వస్తుంది ఫస్ట్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో లిస్ట్ ఎదురుగుండానే ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా భయానికి ఒక ప్రార్థన ఉంది పుస్తకంలో. ఏంటంటే ఈ భయాన్ని నా నుంచి ఇమీడియట్ గా తీసేసి ఇప్పుడు నేను నీకు నీ పని ఎలా చేయగలుగుతాను చెప్పు. ప్రేయర్ చేసి యాక్షన్ చేయాలి. ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ అంటే మన చాలా మంది తప్పుడు అభిప్రాయం. అంటే నమ్మకం లేకపోతే మనం ఉండము, అదే చచ్చిపోతాం అని అంటారు. కాదు, నమ్మకం అదే ఐ మీన్ నమ్మకం కార్యాచరణ లేకపోతే నమ్మకం చచ్చిపోద్దండి అని అర్థం. నువ్వు ఎంతైనా ప్రార్థించవచ్చు పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా, కార్యాచరణ దాన్ని ఫాలో అప్ అవ్వకపోతే అది వేస్ట్, ఆ నమ్మకమే వేస్ట్. సో కార్యాచరణ ప్రతి ప్రార్థన తర్వాత మన పుస్తకంలో కార్యాచరణ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ గా కార్యాచరణ ఉంటుంది. మీరు చూసుకున్నారంటే ప్రతి ప్రేయర్ తర్వాత కార్యాచరణ ఉంటుందన్న. అందుకనే నాకు భయం ఉంటుంది, వెళ్ళి చేశాను అమెండ్స్. దాని ఫలితంగా ఈరోజు మా అమ్మగారితో, మా ఫ్యామిలీ తోటి నా అనుబంధాలు బాగా పెరిగినాయి. అలా చేయటం వల్ల నేను వెళ్ళి నా తప్పేంటో నేను అక్కడ ఓనర్షిప్ తీసుకోవటం వల్ల వాళ్ళు హీల్ అవటం మొదలయ్యారు. అలా హీల్ అవటం మొదలయ్యేసరికి నా పాత గర్ల్ ఫ్రెండ్ తోటి, నా ఎక్స్ వైఫ్ తోటి, నేను విడాకులు ఇచ్చిన భార్య తోటి, వీళ్ళందరితో కూడా నా అనుబంధాలు పెరుగుతూ వెళ్ళి. సో నేను ఇది నమ్మకానికి కేమ్ టు అదే నా బిలీఫ్ నుంచి ఫేత్కి వచ్చా. ఏంటంటే ఫేత్కి ఎప్పుడు వస్తామంటే బిలీఫ్ నుంచి ఫేత్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఫేత్ రావాలంటే. నేను చేసే కార్యాచరణ బట్టి నాకు చాలా సంఘటనలు జరగటం మొదలుపెట్టి, అవి జరుగుతుండగా అప్పుడు నాకు కంప్లీట్ విశ్వాసానికి వచ్చాను. ఫేత్ అంటే కంప్లీట్ గా ఆయన్ని నమ్మడానికి నేను వచ్చా. సో ఫేత్ మనం అడిగితే రాదు, లేకపోతే మనం ప్రేయర్లు చేస్తే రాదు. మనం కార్యాచరణ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆయనకి అప్పచెప్పి అప్పుడు నాకు రావటం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. Okay, thank you. So here we are. I'm taking actions in my life to repair some damage. I'm having experiences. I'm starting to see this power
that I'm now willing to even use the word God for. And, you know, when I first got here, I told you that I had the description in my mind of a God that was angry, vengeful, and spiteful. I also had a picture of it, and it was a old Caucasian man with a big beard and a robe and a staff, and he sat up on a cloud, and he kept track of all the wrong things that I did on a daily. And that's starting to change. I'm not seeing this vision anymore because of these actions that I'm taking. I'm starting to see myself in a little better light because some of these people that I sit down with to make these amends with are telling me that we just wanted you to be healthy. We love you. And I start seeing myself in a little better light. So I stop thinking that God sees me in such a terrible light. And as I move through that process, which is a continual process, I'm still making amends. I had quite an extensive list, but I don't have those fears that were paralyzing as I used to when it comes time to make these amends. And as I come through 8 and 9, it tells me that we continue to do that, and we roll right into step 10, where I'm starting to follow some directions on how I walk through my day, to notice when I am drifting into self-reliance versus God reliance, where my actions are not lining up with the decision that I made in step 3. And it's a barometer for me to see where I have taken back and run on self-will instead of walking with God. And that's how I can get through my day when the emotional natures of life get in the way. It reminds me that these things will crop up: resentments, fears, dishonesty, right? And it asks me to do a few things. It asks me to turn to God and pray. God, remove these things. It asks me to turn outward and take action. If I've caused harm, make an amends, right? It's asking me to watch for these things. So this step 10 really keeps me in a continual game of turning towards God. Every time I get off the beam, I go a little off the beam into self-will. I see it, I turn, and I ask God to bring me back. And because of this step, that faith is starting to develop even deeper into a word that we might use as trust. We'll pause there. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ అమెండ్స్ చేసే కొద్దీ నాకు ఇంకొక విషయం అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందు నేను ఏమన్నా నమ్మేవాడిని అంటే, దేవుడు అంటే రోజు లెక్కలు రాసుకుంటాడు నేను చేసే తప్పులకి, దానికి నన్ను శిక్షిస్తాడు. ఈ రోజు ఏంటంటే నా నమ్మకం, నేను చాలా మంది కూడా హీల్ అయ్యి, నువ్వు బాగుంటే చాలు, నేను మిమ్మల్ని కేవలం ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడం మొదలు పెట్టాక ఏమైందంటే ఈయన మీద ఈయనకు కూడా ప్రేమ పెరగటం మొదలుపెట్టాడు. దాని తర్వాత ఒకటే ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే, ఇది చాలా ఉంటది, నా లిస్ట్ చాలా పెద్దది, ఇంకా చేస్తాను అనుకునే అమెండ్స్. ఈ అమెండ్స్ చేస్తూనే 10వ సోపానంలోకి వెళ్ళమంటారు. సో 10వ సోపానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి, నేను కంటిన్యూస్ గా రోజంతా చూసుకుంటూ ఉండాలి, నేను గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆధారం నుంచి నా ఆధారం మీదకి వెళ్ళిపోతానో అప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి.
దేవుడి మీద ఆధారపడటం బదులు నా మీద ఆధారపడటం మొదలు పెడతాను. అంటే నా స్వార్థం పనిచేస్తుంది అక్కడ. స్వార్థ చింతన, స్వార్థం, భయాలు, క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, రిజెంట్మెంట్స్, లేకపోతే నిజాయితీ లేని పనిచేస్తుంది. మన పుస్తకం అది కనిపించగానే ఏం చేయమంటుందంటే ఇమీడియట్ గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళమండి. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తీయమని కోరమంట. బయటకు కూడా మనం కార్యాచరణ చెయ్యాలి. ఎవరినైనా హాని చేస్తే మనం అమెండ్ చెప్పాల్సింది. సో ఈ 10వ సోపానం అన్నది మెల్లిగా కార్యాచరణలో పెట్టాక ఫేత్ నుంచి ట్రస్ట్, అంటే ఇంకా ఇంకా అది తెలుగులో నాకు కరెక్ట్ గా వర్డ్స్ రావట్లేదండి. విశ్వాసం, అదే బేసిక్ గా లాస్ట్ స్టేజ్ విశ్వాసం అనుకుంటాను. కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో మటుకు బిలీఫ్, అక్కడ నుంచి ఫేత్కి వెళ్తాం, ఫేత్ నుంచి ట్రస్ట్కి వెళ్తాం. ట్రస్ట్ కంటే ఇంకా దేవుడు ఉన్నాడు చూసుకుంటాడు, ఇంకా అయిపోయింది ఇంకంతే. ఏంటంటే ఆ స్టేజ్కి రావటం మొదలు పెట్టాను 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ లోకి వెళ్ళే కొద్ది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. Yeah, please go ahead. Okay. Thank you. So, here I am. I'm gone through this process. I've been handed some tools. Right. Step 10 is a culmination, a grouping of the action program that I just did, the inventory, the turning and giving it to God in 6 and 7, the inventory of 4 and 5, the amends of 8 and 9. And I'm asked to do these things on a daily. Right. Here's my 24-hour program, my 1 day at a time program right here. Right. And then it asks, and then we move as we're going through 10 and we're starting to use that in our lives. They hand us a step in step 11 that says that we want to improve upon our conscious contact with this God, with this power, praying only for the knowledge of His will for us and the power to carry that out, which is such a good reminder, right? That I still, lack of power is my dilemma, but I now have a relationship as I've come to believe, as I've developed faith, as I've started to trust. It's giving me a tool that allows me to develop, grow, cultivate this relationship with this power through prayer and meditation, right? And I have a morning devotion. I pray and I take time every morning to meditate. This morning, uh, me and the young lady in my life got to go out to the beach and we did a little quiet time on the beach. Um, there's all sorts of ways to have this practice. I try to keep it reasonably simple. Um, I try not to bring too many things into it because I have a brain, I have a mind that will take those things and turn them into stuff that feeds my ego. So I try to keep it very simple and God centered. Um, and I talk to this power throughout my day. Early on, it's just simple things like help me and thank you. Um, and as I go through this and as I have more experiences, I start to have more personal conversations. I start to be more from my heart about my prayers. Um, and I have times where I can feel a little robotic, a little mechanical. And I know that when that starts to develop, I take a step back and I say a simple prayer of, God, I'm not sure what's going on, but I really need your help. I'm feeling a little stale, a little dry. Um, and I get right into the action, right? Praying only for the knowledge of His will for me and the power to carry that out. These are, and this, and the beautiful thing about this step and about this process is it's only about trying. It's not about perfecting. It's not about saying a prayer right.
but just saying a prayer, right? We try to stick to the prayers that are selfless in nature, so that it can be useful. But it's really just about the trying. I'll pause there. సో 10వ సోపానం అంటే ఏం లేదు, 4 నుంచి 9 దాకా ఇప్పటికప్పుడు నన్ను నేను గమనించుకోవటం, ఏమైనా వస్తే ఇమీడియట్ గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దాని తర్వాత బయటకు ఏమైనా యాక్షన్ చేయగలిగితే. 11వ సోపానానికి వచ్చేసరికి ఈ కాన్షియస్ కాంటాక్ట్, ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు బిలీఫ్ నుంచి ఫెయిత్ కి, ఫెయిత్ నుంచి ట్రస్ట్ కి వచ్చాను, ఇంకా పూర్తి విశ్వాసానికి వచ్చాను. సో ఉన్నాడే ఆయన చూసుకున్నాను. సో నాకు ఇప్పుడు ఇది పవర్ తోటి నేను రిలేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఒకరోజు చెప్పు. ఇదే మన 24 hours ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ చేయటం. ఈ మొత్తం 10 సోపానాలు 11 12 అదే 12 సోపాలు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయటం మన 24 hour ప్రోగ్రామ్ ఇదే. సో ఇది నేను మామూలుగా మళ్ళీ అక్కడ ఓన్లీ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిస్ విల్, అంటే నా కోసం నేనేమి కోరుకోను, నువ్వు ప్రేయర్ అలా చెప్పావు అన్నది కాదు ముఖ్యం, నేను నా కోసం కోరుకోవట్లేదు అన్నది ముఖ్యం. ఆ పవర్ తో ఎలా ఉంది కనెక్షన్, దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నేను రోజు మొత్తం దేవుడితో ఒక ఫ్రెండ్ లా మాట్లాడుతూ ఉంటా. పొద్దున్నే మటుకు నాకు క్వైట్ టైం ఉంటుంది, అంటే నిశ్శబ్దం. ఈ రోజే నేను అదే యంగ్ లేడీ అన్నాడు లావిడ ఉంటది, బీచ్ మీదకి వెళ్ళి క్వైట్ టైం చేసుకున్నాం. సో పెద్దగా కాంప్లికేట్ చేయండి, ఎందుకంటే చేస్తే నా ఈగోనే ఏదేదో అనేసుకుంటూ ఉంటుంది, ఈగో బిల్డింగ్. అందుకనే సింపుల్ గా దేవుడితో గడపటం అన్నదే పెట్టుకుంటాను. నాకు తెలిసిన నాకున్న హయ్యర్ పవర్ అనుభూతి ఏదైతే ఉందో ఆ అనుభూతిలో బతకటం ఆ పొద్దున పూట, అంతే. ఇంకా అంతకంటే నేనేమి పెద్దగా కాంప్లికేట్ చేయండి. పొద్దున్నే ప్రార్థనలు చెప్పుకుని కొంతసేపు మెడిటేట్ చేస్తాను. సో నేను ఇలాగా నా దేవుడితోటి, నా ఇమంత శక్తితోటి నేను ఒక రిలేషన్ ఏర్పరచుకుంటాను. రోజంతా మాట్లాడటం, పొద్దున్నే క్వైట్. ప్లీజ్ గో. Thank you. So we talk about in our 12 steps and 12 traditions literature, they reference the idea of self-examination, prayer, and meditation, when done separately, can create a solid connection to the power. But when intertwined and done together, it can create an unshakable foundation. And if we look at the truth of 10, and if we look at the truth of 11, what we see there is inventory, self-examination, prayer, and meditation, right? 10 is inventory as my day goes on, right? If I get caught up in a resentment, I need to be able to see my part quickly so that I don't cause harm. And if I do, then I need to make an amends immediately. But 11 has a nightly inventory, right? Where I get to sit down and I say a little prayer and I ask God to help me see my truth for the day. And then I sit quietly for a few minutes and I let my day play out in my mind's movie and I can see my day. And the idea of the nightly inventory for me is I get to see where I played director and where I played my part, and that is actor, child, agent, as the book would describe. And then I get to see in that last question exactly where God
truly worked in my life throughout my day, right? I get to pack into the stream of life, meaning what did I do today that is obvious that God was involved in that? Because it's things that I don't normally do. I'm selfish and self-centered. The book would say that's the root of all my troubles. So if I have lack of power due to selfishness and self-centeredness, then it sounds like my solution is selflessness. And that last question of my nightly inventory is to show me exactly where was I selfless today, and where did I walk hand in hand with this power, being of use to his children. And when I practice these on a daily, because they are disciplines, the book would say I am undisciplined, so I let God discipline me. It is just more and more action that is driving home this belief, faith, and trust. Now, I have a mind that it can still talk to me in a sense that it will have me questioning God's plans, but it doesn't have me questioning whether or not there is a God, right? Step 10 tells me, having come to believe, I will be restored to sanity. The second step, promise, has come to fruition. It has come to truth. I've been restored to sanity because I came to believe. And we'll pause there. Okay. సో ఇప్పుడు మన పుస్తకంలో రాస్తారు 12/12 అనుకుంటా రాస్తారు. మనం సపరేట్ గా మనం చూసుకోవటం, ప్రార్థన, ధ్యానం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే మూడు కలిపి చేస్తే, ఏది మనల్ని మనము చూసుకోవటం, ప్రార్థన, ధ్యానం, అది చాలా మంచి ఫౌండేషన్ ఇస్తుంది మనకి అని రాస్తుంది. సో నేను 10వ సోపానం ఏంటంటే రోజంతా నన్ను నేను చూసుకోవటం. ఇమీడియట్ గా నా తప్పులు చేస్తే అదే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం, దాని తర్వాత ఎన్నని చెప్పి ఇమీడియట్ గా రోజంతా చూసుకోవటం దాంట్లో ఉంది నాకు. మళ్ళీ 11వ సోపానంలో ఎక్కడైతే ప్రార్థన, ధ్యానం వస్తుందో రాత్రికి ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ నిస్వార్థంగా ఉన్నాను, నన్ను నేను చూసుకోవాలి. స్వార్థంతో ఉన్నాను, ఈరోజు భయాలతో ఉన్నాను. నా జీవితం, నా సినిమా ఆ రోజు ఎలా జరిగింది అది మళ్ళీ రివైండ్ చేసి ప్లే చేస్తాను. ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నా, ఎక్కడెక్కడ దేవుడు పనిచేశాడని నాకు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా నా నమ్మకం పెరుగుతుంది, ఇంకా నా నమ్మకం పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఒక నమ్మకానికి వచ్చేసాను, ఒక విశ్వాసానికి వచ్చాను. నమ్మకం నాకు ఇంకా తాగుబోతు బుర్ర ఉంది కాబట్టి అది అప్పుడప్పుడు దేవుడు యొక్క ప్లాన్ ని క్వశ్చన్ చేస్తాను, ఇది కరెక్టేనా అంతే తప్ప దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అన్న క్వశ్చన్ మట్టుకు. అందుకనే నేను ఆ నమ్మకానికి వచ్చాను కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ ఇన్సానిటీ, ఆ పిచ్చి నుంచి నేను కోలుకున్నానని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వాసానికి, నమ్మకానికి వస్తానో ఆ రోజు నేను ఆ పిచ్చి నుంచి కోలుకున్నట్టు నా నమ్మకం. ప్లీజ్ గో. Thank you. So, as we've walked through this process and we're developing, growing, cultivating this relationship, and we've taken the action and we've done the inventory and we're continuing to make amends and we're growing, we come to the promise of the 12 steps, having had a spiritual awakening as the result of these steps, meaning my spirit was asleep, it is now awake if I have thoroughly and honestly done this process. So I have a spiritual awakening.
And then it says, we tried to carry this message to other alcoholics. And what message is it that we're trying to carry? Is that your spirit will awaken if you do these steps. And it says, when we will practice these principles in all of our affairs. What principles are they referencing? They're referring to the principles that are attached to the steps. And we will take that out into our homes, occupations, and affairs, and bring this power that we've tapped into, this relationship that we've developed, and bring it out into the world with us and become useful to all of God's children. You know, I have a little thing that I bring about, a consideration for myself sporadically. No real timeline, maybe once a week, maybe could be sooner or more than that. And that is the idea of, where am I being agnostic? Where am I not inviting this God into my life? The book says he is either everything or he is nothing. And if I'm not bringing him into my life in some area, then I am treating it as if he is nothing. Now, being human and being flawed, this is going to happen, and this isn't going to turn into a catastrophe as long as I continue to take action. But I can take a step back, and am I inviting him into my finances? Am I inviting him into my relationships, my personal relationships, my job, my friendships? Where am I not inviting him in? For me, it would usually be the job and my personal relationships. Today, I'm in pretty good place. I've been very busy with helping others. Been enjoying life. I've been invited to speak multiple times over the last couple of weeks, so everything seems to be kind of, very good. But I'm human, and at some point I'll say, okay, cool, I've got this now. Thank you, God. And I will step back in and try to sit down in the driver's seat. But luckily, I have these steps that bring me back to center through this relationship with a God who a short time ago I hated and was pretty sure it hated me, to a relationship where I believe that this power loves me, and I love it because I'm a miracle. The fact that I'm sitting here today, not just sober but alive, is an absolute miracle. For 30 years, I did everything I could to step away from that relationship. Today, I do everything that I can to step into that relationship. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు 12వ సోపానానికి వచ్చేసరికి, ఈ ముందున్న 11 సోపానాల కారణంగా నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కలిగిన వల్ల నేను వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడగలుగుతాను. క్యారింగ్ ద మెసేజ్ అంటే జస్ట్ ఉపయోగపడలేము. సో అలాగే నా జీవితంలో ఈ సూత్రాన్ని ఎన్ని విభాగాల్లో నేను పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏం సూత్రాలు? ఈ 11 సోపానాలు ఏవైతే సూత్రాలు చెప్తుందో ఆ సూత్రాలు ఎన్ని విభాగాలు. అందుకనే నేను అప్పుడప్పుడు వారానికి ఒకసారి అలా చూసుకుంటూ ఉంటాను. ఏ విభాగంలో నేను దేవుణ్ణి ఆహ్వానించట్లేదు, ఏ విభాగంలో నేను నా పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోను. ముఖ్యంగా నేను మనిషిని కాబట్టి, మానవుణ్ణి కాబట్టి, అది నా ఉద్యోగంలో లేకపోతే నా మానవ సంబంధాల్లో నేను ఆయన్ని ఆహ్వానించడం అప్పుడప్పుడు తప్పుతూ ఉంటాను. ఇలా చూసుకుని మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవటం, అలా ముందుకు సాగుతూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కొద్ది కాలం క్రితమే దేవుడు అంటే నాకు అసహ్యం, దేవుడు నేను శత్రువులు, దేవుడు నన్ను చాలా విధంగా శిక్షించాడు అన్న నమ్మకం నుంచి ఈరోజు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అన్న నమ్మకానికి నేను వచ్చాను. ఈ సోపానాల కారణం వల్ల, ఈ కార్యాచరణ కారణం. సో ఏంటంటే, ఈ మధ్యన నన్ను చాలా బాగుంది, జీవితం హాయిగా ఉంది.
నన్ను ఈ మధ్యన ఏంటంటే నేను చాలా మందికి ఇప్పుడు ఉపయోగపడగలుగుతున్నాను. అంటే నాకేమో ఈ మధ్యనే చాలా చోట్ల మాట్లాడాలి అనే అవకాశం వచ్చింది ఈ మధ్య కాలంలో. సో నేను ఏమనుకుంటానంటే నాకు ఇంకే దేవుడా, అప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలి నాకు అర్థం అయిపోయింది, నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అన్ని మళ్ళీ డ్రైవర్ సీట్లోకి వచ్చేస్తాను. అలా రాకుండా ఉండడానికి నేను రోజువారీ కార్యక్రమం ఇది చేసుకుంటాను అని చెప్తూ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ Dan. It was a beautiful share. At least it helped me out, and hopefully it helped few people out here too. With that, I'll be pausing the recording.